Welcome to Social Media for Human Liberty. This is Cross Azure TV, and we're going to talk to you about Cross Azure and everything about it. So we welcome Brother Alexis to the program. And I want to welcome all the new members of Cross Azure. We're not even a month old yet, and we've had a lot of new members. And so we're making this video to welcome you all. Benvenuti a tutti I nuovi membri di Cross Azure. L'età di questo sito non è neanche un mese e voglio estendere a tutti voi un benvenuto. Stiamo facendo questo programma in inglese e italiano per incitarvi di partecipare e aiutarvi a partecipare. Il mio collega Andrew Ballman e io adesso faremo le discussioni. Lui chiederà le domande in inglese, rispondo in inglese. So I will respond in Italian and English to these questions so everyone can understand this short video. Okay. So, what is Cross Azure? So as you can see, Cross Azure is a beautiful site, social media. It's kind of Twitter-like, but extends the abilities to Twitter. We have a beautiful way of displaying video, and very shortly we're going to have images that you can upload, and we're going to have a special, all of you now have the free membership level. We're going to do in about 3 weeks, a month, have a paid level where you can run your own shop on the internet at Cross Azure, or you can run your own video channel. Cross Azure, come vedete, è una bellissima sito di media social che è un po' tipo come Twitter, ma ha più funzionalità. A tutti voi adesso ha il livello gratuito, fra un mese avremo 2 altri livelli di sottoscrizione, quelli per i mercanti e quelli che per che producono video. We have, in addition to the Twitter-like abilities, we have a beautiful chat system. If you touch your little mailbox icon, your little letter icon on the top bar, you can see your chat, and you can chat and text. You can call people on the phone, and you can do a video conference with people, and it works beautiful. Just had a video conference last night, 3 hours long, with someone in another part of the world, absolutely free. Quindi, oltre che la funzionalità come Twitter ha, qui a Cross Azure si può fare, abbiamo un sistema bellissimo di messaggi, toccare l'icona che ha il simbolo di una busta, e si può fare in telefonate o un video telefonate o messaggi gratuiti con qualsiasi amico in tutto il mondo. Questa è una cosa che Twitter non ha, un po' come WhatsApp. So we also have a unique moderation policy, which AJ and I worked out. AJ and I are social media warriors. AJ, most of all, he lives on social media. So if you read our moderation policy, you're going to have your eyes blown out. It's a beautiful Catholic moderation policy, the way civilization should be. And no other site in the world has that. And that's what's going to add value or add quality to your participation in Cross Azure that you will not find anywhere else. L'altra cosa bellissima Cross Azure è il nostro policy di moderazione, che è proprio fondato su principi cattolici, che fa Cross Azure distinto di tutti gli altri siti di social media su tutta la rete. Raccomando di leggerlo, e c'è un'icona là, toccare l'icona per tradurlo in italiano. Si vede che questo policy di moderazione difenderà questo sito e promuoverà questo sito avere una forum sociale che è proprio per la civiltà, per la cristianità e per difenderci contro tutti questi marxisti e globalisti che ci sono. Okay. What about, we have this new thing on recruiting friends and people get rewarded for it. What is it? Yeah, so we have a functionality that no other site has, and no one's using it. I want to praise Father Covens. I think he's the only one using it. So if you go to your profile page by touching your icon on the top bar, and then you go to the profile, the little profile icon that looks like a driver's license, you will see on the bottom of the tab that opens up
information on how to recruit members. And it's very easy. You're going to see a URL there. You press the copy. Then you go to any other social media platform. You share that link. That's your link. It's a special link. Anyone who's not a member of Cross Azure who clicks that link and registers is going to get you rewarded 10 dineros. And the reason why we're getting the reward of 10 dineros is we want to pay you to spread news of this site. We don't want to put ads out on social media. We don't want to give money to liberals. We want to give it to the members. One of the core principles of Cross Azure is that as this site grows, you grow with it and you get the advantages of participating. So if you recruit 10 friends, you'll get 100 dineros. If you recruit 5, you'll get 5 dineros. And you can recruit friends every day. And we've already set aside 5,000 dineros in rewards. And it seems like you'll have a friend or a family member, get them on board, share that link with them, and promote the site. Una cosa meravigliosa che abbiamo a Cross Azure che nessun altro sito ha è che abbiamo un sistema di reclutazione tramite il quale tu puoi meritare dineros sul nostro sito per invitare gli amici. Quindi va alla pagina di profile toccando su avatar immagine al di sopra e poi tra i altri icone nella barra inferiore tocca quella che sembra una carta d'identità o patente e in fondo aprirà l'informazione come reclutare gli amici. Preme il pulsante che si dice copy e quello è un collegamento ipertestuale personalizzato a te. Condividere quello tramite posta elettronica, altri fori media sociali tra i vostri amici e conoscenti e familiari. E quando cliccano quel collegamento e vengono al nostro sito e sottoscrivono, tu meriterai 10 dineros per ogni amico o conoscente. Quindi già Cross Azure ha messo 5.000 dineros per un fondo di premi e quindi io voglio ringraziare Padre Covens per usare questo sistema, ma ancora nessuno di voi sta usando e quindi questo è la cosa unica tra il nostro sito. Vogliamo che quando il sito cresce, voi cresce con il sito, che voi ricevete o partecipa nel guadagno del sito, quindi usarlo. How much does it cost to run the site? So this is a beautiful site. You notice it works quick. I think it works as fast or even faster than most other social media sites. And that's because we have a super fast server that costs us $850 a month. And it's like renting an apartment. And we have other expenses on top of that. So it's about $1,000 a month. And so that's not small. And this is Ordo Militaris, who runs this platform, is not a wealthy company. We're doing this for you so that you have liberty. And so we want to encourage you to build with us. And that's why we have stock offerings that are open to you buying it. It's not like the big companies like when Twitter became wealthy. Who became wealthy? Jack and all his friends on Wall Street became wealthy. You made him wealthy. You made Zuckerberg wealthy, but you don't get anything from it. Matter of fact, you get exploited and abused by these people. Not so in Cross Azure. Cross Azure, we protect your rights of Christian liberty, and we give you the opportunity to share in the profit as the system grows. So if you look at the big social media companies, for every user they have, they're worth about $1,000, okay? And that rule isn't true for a small social media platform like us, but if it were, our site is going from a value of $20,000 to $167,000 in just 3 weeks. So you can see its value is increasing. So we have stock, and we'll talk about that in a moment. Quindi una cosa unica al nostro sito è non come Twitter o Facebook o Instagram, dove Zuckerberg o Jack sono adesso ricchissime persone perché voi avete fatto lui ricco usando le loro piattaforme. Ma voi non ha avuto nessun guadagno. Cross Azure è interamente diverso. Offriamo azione in questo sito
affinché tu potete guadagnare con la crescita del sito. Se guardate i siti grandi nel mondo, per ogni utente il loro valore è quasi $1.000 US. No, questa regola non è uguale per un piccolo piattaforma come nostra, ma se fosse, abbiamo visto già in questo mese, avremo visto già in questo mese che il sito è andato di valore di 20.000 a 167.000 euro, perché abbiamo adesso 167 membri. Quindi le nostre azioni che sono offerte a tutti gli investitori che sono capaci sono una modalità per cui, o tramite cui, o mediante la quale tu puoi crescere con noi. What are the investments for and who can invest? So we have at Order Militaris authorization from the Montana Secretary of State to sell 1 million shares of Cross Azure stock. And this is stock that when it is sold, the money goes exclusively to maintaining this site, growing this site, and developing this site. And we've already spent nearly all the assets of the corporation building it, and it can grow. But this is just a prototype. And what do you mean it's a prototype? If the code to run this site is like 20 times longer than it should be. Okay, so if it was a professional site, we'd have the code written by professional programmers, and it would be compact so that we could run 100 times more people on the same size computer server. Okay, so right now it's very inefficient, but it works. So you can see how it works. And this is a prototype to show you how it works. And we're hoping within a year to read code the entire site. And for that reason, we're selling $1 million in shares, because we're going to need bigger servers. We're going to need professional programmers. We need to redo all the code. And we cannot do that without you. So we're inviting the members who are participating now to recognize how this is such a unique possibility. This is such a wonderful opportunity, and that this is a way to go forward to advance the true Catholic reset and take charge of the information war in a way that no one is doing it except our corporation. So we sell 1 million shares. Each share is $1, and you can get our stock prospectus by going to the support teams page, and there's a link there, and you can download it. And you can buy stock no matter where you live in the world, as long as you're not in North Korea, Iran, or I think Russia. Those are the 3 countries that are blockaded. And the prospectus will explain the conditions on buying stock. Quindi questo sito ogni mese dobbiamo fare spese di quasi $1.000 per mantenerlo, e questo sito è un prototipo, cioè questo sito mostra a voi come il sito è ideato di essere, ma il codice che mantiene questo sito è forse 20 volte più lungo che deve essere. A livello professionale vogliamo ricodificare tutto il sito affinché funzioni con il codice proprio che appartiene alla nostra azienda, e affinché possiamo espandere e crescere questo sito in tutto il mondo. Quindi è un sito prototipo affinché i primi utenti possano vedere come funziona. E lo scopo di questo sito è non soltanto di darvi l'opportunità di partecipare in social media a livello cattolico con la libertà, ma incitarvi di considerare di investire in crossazure.net. E Order Militaris, che è l'azienda che è la proprietà di questo sito, ha l'autorizzazione, permesso del segretario di Stato di Montana negli Stati Uniti, per vendere 1.000 azioni in serie Cross Azure, ciascuna per $1 americano. E se si va alla pagina di Support Team, c'è un collegamento là, cliccare quello e si può leggere il prospectus, cioè, che spiega come essere un investitore in Cross Azure. E così avrete un'opportunità che non ha sugli altri siti, cioè quando il sito cresce e ha più membri e ha più gran valore, quelli che hanno le azioni cresceranno il loro valore di quelle azioni. E quindi
perché abbiamo il progetto di far crescere questo sito, avere 50 milioni membri entro 5 anni, ma soltanto se voi invitate i voi amici e se voi investire in Cross Azure, perché altrimenti non cresce il sito. Ma quindi è una social media che anche a livello economico, aziendale, è per tutti i partecipanti. Quindi questa è una rivoluzione cattolica, una contra-rivoluzione, si può dire, quindi, ma soltanto se partecipate. Quindi tutti voi siete invitati di considerare essere investitori nel nostro sito e non dimenticare invitare i amici di partecipare nel nostro sito. Anything else you would like to add? I want to thank everyone who's become a member and get the word out, okay? So many of you are quiet. AJ, say something about that. You're a social media expert. Yeah, so after being on social media for a while and you start to notice certain things, that these people will join, but then they won't say anything, but they'll watch you, retweet you, like you, but they won't say anything. And Yeah, so don't be afraid. And from our experience and what we have learned over the years with Order Militaris, that the Masons don't like what we're doing, and they have put agents on us. And so when we notice that you're just watching us, following us, and not doing anything, it gives us a hint that you might be an agent. So we want to know that you're a real person, and not just a government operative. So please share, talk on Cross Azure. It's created for you to be open and speak freely. Yes, don't be afraid. So, yeah, we want to know you're a human being, and we want to know you're real. And perhaps you don't yet know. So to talk, touch the star on the top bar. If you're on cell phone, touch the drop-down menu and press star. That's the page where you can see your friends talking and you can talk back. And if you touch your icon, that's your private page with your personal information. You see only your discussions there, and you can get indexes to see who you're following there and what sites and groups of. So please talk, please participate. It's been about 3 weeks, and some of you have begun to participate, and that's good, but there's 167 on you. Why join a site and be silent? Okay? Mm-hmm. So participate. Quindi ho chiesto a Andrea di dire qualche cosa su questo argomento, perché tanti di voi che sono sottoscritti su Cross Azure non parlate, tanti di voi non parlate. Quindi che utilità ha essere su un sito sociale e non parlare con gli altri? Io posso capire per voi italiani, ma ci sono tanti italiani e non è illecito scrivere in italiano, no? Quindi partecipate, perché su media sociale qualcuno che non partecipa mai ma sottoscrive è mal vista. In media sociale questi sono normalmente gli agenti di servizi segreti o i pagati i troll professionali. Quindi mostravi esseri umani, mostravi cattolici, partecipare. Va al bar superiore, toccare su l'icona della stella e quella è la pagina dove si vede e partecipa in parlare. E se si tocca il vostro immagine, quella è la pagina in profile, quella è la vostra informazione personale. Quindi sul cellulare tocca i 3 barre superiori e poi tocca la stella e quella è la pagina di parlare l'uno all'altro. Se volete partecipare nei messaggi, se volete fare un messaggio a un altro amico, o si tocca il barre superiore, dei 3 barre, e poi il simbolo della busta, è così per il sistema di messaggio. And so do participate, don't be afraid. Partecipare, non avete paura. Qui a media sociale siamo persone sane, normali, e non è come l'ambiente selvatico di Facebook o Twitter.
So this is not the wilds of Facebook and Twitter. This is social media for the sane. So do talk, and you'll find a lot of great friends here at Corso Net. Troverete tanti buoni amici, bravi amici qui a Corso Net. Quindi parlate e partecipare. I'm having a little trouble here, folks. My screen just went black. You're fine. You're coming through fine for me, AJ. I don't know if you're recording. So thank you, one and all. Let's just cut it off there and see if it runs okay when we play. Okay. Well, I'm going to sign off. There we go. So, this is Social Media for Human Liberty. Cross Azer. Signing off. Thank you, one and all. Yep.